A very good morning to all. I welcome you once again in the lecture of Managerial Economics. In the today's lecture, we are going to continue with our key concept of nature of a managerial economics. In the last lecture, we studied about the nature in depth as well, but some points are remains which will be continue in this lecture. I'm again going to revise what is the definition of the managerial economics. Managerial economics means nothing but the application of economic theories on the business practices. Means here, what are the main nature? One, it is close to the microeconomics. First of all, you have to understand a managerial economics is nothing but the microeconomics. Some concept of the micro is involved into it. Means, what is the micro? Micro means the study of individual firm, finding the solutions for the different managerial problems of the particular firm. When you're talking about any individual firm, let me take the example of Reliance, let me take the example of Mittal Groups or the Jindal Groups. If you study the only one entrepreneur, one production unit, then it is came under the micro title only. Okay, means here the some explanation of the micro is involved into managerial economics. Next, operate against the backdrop of the macroeconomics. Some part of the macro like total saving, total employment, total national income is also involved into it. Macroeconomic condition is also seen in the limiting factor for the firm to operate. Means there are number of things in the macro is also used in the managerial economics. Now the third concept is all about the normative statement. Managerial economics is a normative in a nature. Normative, what is the meaning of normative? Normative means, guys, it is does not just gives you the idea about what is the real picture of the economy, but instead of that it give you the valuable judgment or it give you the suggestion for it. This is the normative science and मॅनेजरल इकॉनॉमिक्स इज द नॉर्मॅटिव्ह इन नेचर. का तर ते आपल्याला नुसतं काही प्रॉब्लेम्स इकॉनॉमिक प्रॉब्लेम्स काय आहेत हे एवढंच दाखवत नाही तर त्याच्यावर सोल्युशन पण प्रोव्हाइड करतं. म्हणून म्हणजे व्हॉट इज ऑट टू बी दॅट इज द कंडिशन ऑफ द नॉर्मॅटिव्ह statement. The one problem is the normative statement is that they cannot be verified by looking the fact because they mostly deal with the features. Next one is the prescriptive action. Prescriptive action means managerial economics suggests the course of action from the available alternative for the optimum solution. Means managerial economics is not only responsible to showing you what is the problem of the economy, but instead of that they are ready to give you the valuable solution for it. Next one is the managerial economics is the applied in nature. Applied in nature means number of concept you studied under the title of managerial economics or the economic concept, and managerial economic help us to implement that concept in a practically manner ते इम्प्लिमेंट केले कसे करायचे ह्याला अप्लाइड इन नेचर म्हणतात. कारण आपण नुसतं डिस्क्रिप्टिव्ह शिकतो रे, व्हॉट इज द लॉ ऑफ डिमांड, व्हॉट इज द लॉ ऑफ सप्लाय, इंडिफरन्स कर्व, प्रोडक्शन अनालिसिस हे नुसतं कन्सेप्ट आपण शिकत असतो, परंतु हाऊ इट इज ॲप्लिकेबल टू द बिझनेस फर्म तर ते इथं त्यांनी सांगितलेलं आहे. द नेक्स्ट इज ऑफर द स्कोप टू इव्हॅल्युएट ईच अल्टरनेटिव्स. म्हणजे एक लक्षात घ्यायचं आहे की नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स, नंबर ऑफ सोर्सेस आर अवेलेबल अँड हाऊ यू आर यूजिंग दॅट अल्टरनेटिव्ह सोर्सेस इज गिवन in that particular subject. Next one is the managerial economics is interdisciplinary, guys. Interdisciplinary means it is depend upon other subject for the explanation. It depend upon statistics, it depend upon accounting, it depend upon costing, it depend upon auditing. Means managerial economics is the combination of all these subject. ते interdisciplinary म्हणजे वेगवेगळ्या सब्जेक्ट्सवर ते डिपेंड आहे आणि डिपेंड असल्यामुळं काय होतं आहे तर आपल्याला त्याचे इन्फॉर्मेशन्स किंवा सोल्युशन विथ द हेल्प ऑफ अलाइड सब्जेक्ट काढता येत आहेत. सो इंटरडिसिप्लिनरी म्हणजे इज डिपेंड अपॉन एनी अदर्स सब्जेक्ट असं म्हणू शकता. नेक्स्ट ॲझम्पशन्स अँड लिमिटेशन्स. आता ॲझम्पशन्स अँड लिमिटेशन मीन्स economics, you know, from my first lecture I told you that economics is based upon assumption, other thing being constant. Okay, ceteris paribus we assume ceteris paribus is there, means you have to assume the some conditions are remains constant in that particular cases, in the particular law and particular explanations. Okay, means this is the nature of the managerial economics is given in this slide. One is the close to the microeconomics, second one is operate against the backdrop of the macroeconomics, normative statements, prescriptive actions, applied in nature, offer scope to evaluate each alternatives,
interdisciplinary, and the assumptions and limitations. On the last lecture, we studied about the scope of managerial economics. Scope means which subject matters you have to study under the managerial economics. Some of them are explained in this slide also. The operational issue of the firm are the internal in nature. Internal issue include those problems which arise due to the business organization within the control of a management. The choice of the business and the nature of the product, that what is to be produced. Choice of the size of the firm, that how much is to be produced. And choice of the technology means, if you remember, the three basic economic problems are there. One is what to produce, how to produce, and for whom to produce. And त्याच्यापेक्षा जे काही गरजेचे प्रॉब्लेम्स आहेत ते इथं मॅनेजरल इकॉनॉमिक्समध्ये तिथं आपण सॉल्व करतोय. फॉर एक्झाम्पल, चॉईस ऑफ द साईज ऑफ द फर्म, चॉईस ऑफ द टेक्नॉलॉजी, दॅट चूजिंग द फॅक्टर कॉम्बिनेशन, चॉईस ऑफ द प्राइस, दॅट हाऊ द प्राइस ऑफ द कमॉडिटी, how does promote the sale, how to face the competition, how to decide the new investments, how to manage the profit and capital, and how to manage the inventory. म्हणजे इथं नुसते ते तीन बेसिक जे प्रॉब्लेम्स आहेत इकॉनॉमिक्समधले, व्हॉट टू प्रोड्यूस, हाऊ टू प्रोड्यूस, अँड फॉर whom to produce, it is not to be considered. But apart from that, there are number of questions, because you are the manager of that particular business unit, and so that you have to consider which are the basic problems came in front of you and you are trying to solve it. This is given in this slide. One is the choice of the size of the firm, that how much is to be produced. These are the basic questions, okay. But if you see the fourth question, that choice of a price, how the prices of the commodity are to be determined. एखाद्या वस्तूची किंमत कशी ठरवली जाते. Price determination, how does it can be done in the how does it is occur in that particular market. तर ते आपल्याला तिथं बघायचं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे हाऊ टू प्रमोट द सेल्स. आजकाल तुम्हाला माहिती आहे नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन अराइज इन द मार्केट. यू नो, जेव्हापासून आपण LPG मॉडेल आणले, लिबरलायझेशन, globalization and privatization, from that the competition goes up to the global level, and for that, if you want to sustain in the market, you have to decide the appropriate price for the product, and you also have to promote the sales. Number of strategies, marketing strategies you should adopt for it. Then it also help you to how to solve the competition problem, because number of competition is there. You have to adopt the new strategy and face that competition. That questions is to be solved with the help of managerial economics. Next is how to decide the new investment. If you want to invest in the new product, आता बघा ना, let we start with the ITC. ITC is the Imperial Tobacco Company, right? They started their business with the tobacco only, but now ITC is available in everything, like FMCG goods, FMCG, and the number of things are there. Even let me take the example of a Wipro. Wipro started their business with the edible oil. Now they become the dominant company in software, right? म्हणजे जर if you want to invest into the new product, तर तिथं काही रिस्क आहे. दॅट रिस्क इज टू बी अनालाइज विथ द हेल्प ऑफ मॅनेजरल इकॉनॉमिक्स. आणि मग तुम्ही न्यू इन्व्हेस्टमेंट्स तिथं करू शकता. यू आर ट्राईंग टू अर्न द मॅक्झिमम प्रॉफिट बाय द डायव्हर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, अँड सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स आर सॉल्व्ड विथ द हेल्प ऑफ मॅनेजरल इकॉनॉमिक्स. द नेक्स्ट इज ऑल अबाउट how does the new investment is to be done. Next, how to manage the profit and capital, guys. It is very important question in front of every manager. He have to manage that profit and he have to manage the capital investment as well. And the next is how to manage the inventory, that stock of the both finished goods and the raw material. Inventory, first of all, you have to understand what is the meaning of inventory. Inventory management means trying to reduce the cost of a production. म्हणजे एखाद्या वस्तूचं जे काही कॉस्ट आहे ते कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणं. कारण एव्हरीबडी इज इंटरेस्टेड टू अर्न द प्रॉफिट, राईट? सो that they cannot increase the price, because if they increase the price of the any good, definitely the law of demand will be affected. He can lose his customer. Rather than that, he always prefer to decline the cost of a production. जसं मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगेन की टीचर्स लोक जो काही डस्टर वापरतात ब्लॅकबोर्ड पुसण्यासाठी, तर तो डस्टर जो आहे तो वुडन बॅगचा यायचा, बरोबर आहे, पूर्वी. आता त्या कंपनीला असं लक्षात आलं की वुडन ब्लॉकपासून जर तो तयार करायचा झाला तर तो माझ्या कंपनीमध्ये तयार होते समजा 15 रुपयाला आणि मी तो विकते 20 रुपयाला. लेट वी कन्सिडर. आता तो मला प्रॉफिट कमवायचा म्हणून तो 20 रुपयाचा डस्टर मी 25ला नाही करू शकत. आणि मी जर असं केलं तर डेफिनेटली काय होणार आहे, कस्टमर माझ्यापासून लूज होणार. कस्टमर म्हणणार हे महाग केलं, हे नको आपल्याला, म्हणजे असं होऊ शकतं. सो दॅट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्क्रीज द प्राईस ऑफ प्रोडक्ट बाय एनी हाऊ. इन्स्टेड ऑफ दॅट दे आर ट्राईंग टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन. कॉस्ट कमी करण्यासाठी ते प्रयत्न करतात. आणि कॉस्ट कमी करण्यासाठी मग ह्या डस्टरवाल्यांनी काय केलं तर ते वुडन बॅग काढली आणि दे आर युझिंग द प्लास्टिक बॅग, मीन्स द फायबर बॅग फॉर इट. आणि विथ द हेल्प ऑफ दॅट दे आर प्रोड्यूसिंग
producing the goods. Means here you have to analyze, everyone wants to increase the profit not only by increasing the price of commodity, but they are trying to increase it with the help of declining the cost of production, and this is nothing but the inventory management. This is given in this slide. Means here you have to analyze what are the scope of managerial economics is, you can analyze here very in a simple language as well. Now what is the scope of managerial economics? Some points is given. For example, the concept and the techniques of the managerial economics. One is the production analysis, next one is the cost control, price determination, make or buy decision, inventory decision, capital management, profit management and investment decision. अँड मॅनेजर डिसिजनचे एरिया काय असतात, मॅनेजरनं कोणत्या बाबतीतले डिसिजन्स तिथं घ्यायचे आहेत. तर मॅनेजर शुड बी थिंक अबाउट द प्रोडक्शन अनालिसिस, हाऊ मच प्रोडक्शन ही हॅव टू डू, हाऊ मच सेल्स ही हॅव टू इन्क्रीज. अपार्ट फ्रॉम दॅट ही ऑल्सो हॅव टू फोकस्ड ऑन द कॉस्ट कंट्रोल. Next is the price determination. Price determination, if you want to decide the price of the any goods and services, then he should consider the market condition as well. कारण प्रत्येक मार्केटमध्ये प्राइस डिटर्मिनेशनची स्ट्रॅटेजी इट इज डिफरंट, राईट. नेक्स्ट इज द इन्व्हेंटरी डिसिजन, नेक्स्ट इज द कॅपिटल मॅनेजमेंट, profit management and investment decisions. These are nothing but the scope of managerial economics. Under this, just some explanation is given. For example, the demand decision. Forecast the demand, demand response with the change in the price, supply, impact of the income, alternative on the demand, profit and demand relation. Means ॲज अ मॅनेजर ही शुड थिंक अबाउट द डिमांड डिसिजन फर्स्ट, की किती डिमांड असली पाहिजे आणि फॉरकास्टिंग त्याबद्दलचं केलं पाहिजे. डिमांड आहे त्या पद्धतीनं सप्लायसुद्धा झाला पाहिजे, अदरवाईज स्कॅर्सिटी क्रिएट होऊ शकते. म्हणजे नंबर ऑफ थिंग्स आर अरायजेस. नेक्स्ट इनपुट आउटपुट डिसिजन मीन्स हाऊ मच इनपुट यू आर युझिंग विथ द हेल्प ऑफ दॅट हाऊ मच आउटपुट यू आर प्रोड्युसिंग इज नथिंग बट द प्रोडक्शन फंक्शन, राईट. हे आपण फर्स्ट इयरला पाहिलेलंच आहे. तर तसे तीच डिसिजन आहेत ते सुद्धा त्यांनी घेतले पाहिजेत. द इनपुट रिलेशन विथ द आउटपुट टू मॅक्झिमाइज द प्रॉफिट, प्रोडक्शन फंक्शन, फॅक्टर प्रोडक्शन, cost and production relationship, analyze the cost output relation in the short run and long run. Means you should think about the short run production function and long run production function too. Next is the price output decision. What is the price output decision? The production is to be determine the price, understand the price at the different market structure, pricing policy, method and strategies. The next one is all about the profit related decision. Profit related decision in the sense the cost reductions, control, ration analysis, production need, gain profit and reduce the wastage. If you are a manager, you should trying to increase the production level by increasing, or you can say by adopting the various strategies. That strategies to be given in this particular content, like cost reduction you should be done, like the ration analysis. Next one is the production needed, gain profit and the reduced wastage. Means these are the number of things that you should be adopted. And the next one is all about the investment decision. If you are a manager, you should have to take the various decisions regarding investment. आणि ह्या इन्व्हेस्टमेंटचा कधी कधी पॉझिटिव्ह इफेक्ट पण होतो, कधी कधी निगेटिव्ह इफेक्ट पण होतो, ज्याला तुम्ही इकॉनॉमीज अँड डिसइकॉनॉमीज ऑफ स्केल असं म्हणता. आठवते का बघा, फर्स्ट इयरला हे शिकलेलं आहे की इकॉनॉमिक्स मीन्स द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ द पर्टिक्युलर टूल्स अँड डिसइकॉनॉमीज मीन्स द डिसॲडव्हान्टेज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टूल्स. म्हणजे बऱ्याच वेळेस इफ यू डीड द इन्व्हेस्टमेंट इन द पर्टिक्युलर सेक्टर, त्याचे काही पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह असे दोन्ही इफेक्ट तिथं असतात आणि ते मॅनेजरनं तिथं कन्सिडर केले पाहिजेत. ज्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं बघा, द कॅपिटल बजेटिंग डिसिजन, ॲलोकेशन अँड द युटिलायझेशन्स ऑफ द इन्व्हेस्टमेंट्स, कॉस्ट ऑफ अ कॅपिटल स्ट्रक्चर टू मॅक्झिमाइज देअर रिटर्न्स. म्हणजे इथं तुम्हाला लक्षात काय घ्यायचं आहे की फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू कन्सिडर द बजेटिंग डिसिजन, की बाबा एखादं इन्व्हेस्ट जेव्हा आपण करतो त्या इन्व्हेस्टमेंटमध्ये आपण त्या मनी किती इन्व्हेस्ट केलेलं आहे आणि त्यातनं रिटर्न्स किती मिळतात, तर हा रेशो आधी कळला पाहिजे. तर यू शुड टेक द डिसिजन रिगार्डिंग ह्यूज इन्व्हेस्टमेंट. कारण रिस्क आहे रे आजकाल. मी 10 लाख रुपये इन्व्हेस्ट करते, मला त्याच्यावर किती मिळतात हे जोपर्यंत मला कळत नाही तोपर्यंत आय कॅनॉट डू एनिथिंग. आय कॅन टेक द रिस्क बिकॉज दिस इज द नाव इन द मॉडर्न इरा रिस्क घेणं हे खूप जास्त धोकादायक तिथं आजकाल असू शकतं. सो द इन्व्हेस्टमेंट डिसिजनसाठी मॅनेजर शुड बी प्रिपेअर्ड. ही शुड थिंक अबाउट ऑल दीज फॅक्टर्स. अँड द नेक्स्ट वन इज द इकॉनॉमिक फोरकास्टिंग अँड द फॉरवर्ड प्लॅनिंग. इकॉनॉमिक फोरकास्टिंग इन द सेन्स टू एस्टिमेशन अबाउट द फ्युचर इकॉनॉमिक गेन्स, की बाबा इन फ्युचर मला किती डिमांड राहील, माझा सेल्स किती राहील अँड व्हॉट विल बी माय प्रॉफिट level. The economic forecasting has to be done. The first is explanation is given the understanding the major external factors like
government policy, competition, employment, labor, price, and the income level, and so on. Internal factor like finance, people, market, and the product. It is necessary to forecast the trend in the economy to plan the future in the term of investment, प्रॉफिट, प्रोडक्ट अँड मार्केट. म्हणजे इथे एक तुम्हाला लक्षात काय घ्यायचं आहे की इकॉनॉमिक फोरकास्टिंग करणं हे खूप जास्त गरजेचं आहे. कारण कसं होतं आहे, इफ यू आर इन्व्हेस्टिंग द मनी इन टू इट यू शुड थिंक अबाउट द फर्स्ट व्हॉट इज द इन्व्हेस्टमेंट्स आणि त्याचं रिटर्न्स इन फ्युचर्स काय असणार आहे. सो त्याचं फोरकास्टिंग करणं हे खूप जास्त तिथं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं गव्हर्नमेंट पॉलिसी, कारण गव्हर्नमेंटची पॉलिसी तर तुम्हाला माहिती आहे चेंज होत असतात. कॉर्पोरेशन रिलेटेड असू दे, प्रोडक्शन रिलेटेड असू दे किंवा टॅक्स रिलेटेड असू दे, इट इज फ्लक्च्युएटिंग आणि सो दॅट यू शुड बी थिंक अबाउट इट अँड देन टेक द डिसिजन रिगार्डिंग इन्व्हेस्टमेंट अँड अदर थिंग्स. The next is all about the competition, employment, labor, price and income level and so on. The internal factors like finance, आता बऱ्याच वेळेस एक्सटर्नल फॅक्टरचं थिंकिंग तुम्ही करता, परंतु काही इंटरनल फॅक्टर्स जे काही असतात तेही तुमच्यावर एफेक्ट होत असतात. मग त्यामध्ये फायनान्स आहे, पीपल आहे, मार्केट आहे, प्रोडक्ट आहे. कारण नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन डे बाय डे इन्क्रीजेस अँड इफ यू वॉन्ट टू सस्टेन इन द मार्केट यू शुड डायव्हर्सिफाय द प्रोडक्ट, यू शुड डू द इनोव्हेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट, यू शुड चेंज द मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी, यू शुड चेंज द फायनान्शियल स्ट्रॅटेजी. म्हणजे हे सगळे डिसिजन्स ॲज अ मॅनेजर म्हणून तुमच्यावरच रिस्पॉन्सिबिलिटी राहणार आहे इफ यू आर अ मॅनेजर ऑफ एनी बिझनेस. तर हा मुद्दा तिथं त्यांनी दिलेला आहे. त्यामध्ये अजून त्यांनी काय सांगितलं, इट इज नेसेसरी टू फोरकास्ट द ट्रेंड ऑफ द इकॉनॉमिक प्लॅन फॉर द फ्युचर इन द टर्म ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. यू गाईज बेटर नो अँड यू आर अवेअर अबाउट इट की कसं होतं आजकाल मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी सारखी बदलते. इवन मार्केट कंडिशन, इकॉनॉमिक कंडिशनसुद्धा बदलते की मार्च 2020पर्यंत असलेला भारताचा GDP आणि डिसेंबर अखेर आलेला भारताचा GDP ह्याच्यावरून तुम्ही लगेच इथं फ्लक्च्युएशन्स कॅल्क्युलेट करू शकता आणि तुम्हाला लक्षात येऊ शकतं की बाबा मार्चमध्ये एखाद्या कंपनीनं जर इन्व्हेस्टमेंटला डिसिजन घेतला असेल आणि आत्ता अखेर डिसेंबर अखेर जर तो कंप्लीट म्हणजे ह्या कोरोना इफेक्टमुळे असू दे किंवा आता हा डिसीज स्प्रेड झाला म्हणून सोडा, बऱ्याच वेळेस मार्केट फ्लक्च्युएशन्स होत असतात, रिसेशन, डिप्रेशन, पीक स्टेज, हे जे काही बिझनेस सायकलचे जे काही फेजेस आहेत त्याचा इफेक्ट त्या बिझनेस युनिटवर सुद्धा होत असतो. सो ॲज अ मॅनेजर यू शुड थिंक अबाउट द फ्लक्च्युएशन्स इन द इकॉनॉमी व्हेन वी गेट द पीक स्टेज, व्हेन वी आर इन अ डिप्रेशन, व्हेन वी आर इन अ रिसेशन अँड हाऊ वी रिकवर फ्रॉम दॅट. कारण ह्या कंडिशन्स ह्या इन फ्रंट ऑफ यू अराईज होणारच आहेत आज न उद्या, इवन यू आर फोरकास्टिंग अबाउट द इकॉनॉमी. बट when you are in a depression, running in the depression or the recession, what are the steps to be taken for the recover from it? It is the obligation of that particular manager. So here just you have to consider regarding fluctuations in the economy, you have to forecast regarding economy and the investment, profit and production of the market. Means हे तुम्हाला लक्षात काय घ्यायचं आहे, ॲज अ मॅनेजर म्हणून हे सगळे स्कोप्स, हे सगळे जे काही ड्युटीज तिथं दिलेल्या आहेत त्या तुम्हाला तिथं कन्सिडर करायच्या आहेत. सो इथं आपण आजच्या लेक्चरला जे जे काही बघितलेले मुद्दे आहेत ते कशाशी रिलेटेड होतं तर नेचर ऑफ अ मॅनेजरल इकॉनॉमिक्स अँड द स्कोप ऑफ द मॅनेजरल इकॉनॉमिक्स अँड हाऊ वी डू द कॉम्बिनेशन ऑफ इट अँड अप्लाय दॅट इकॉनॉमिक थेरीज ऑन द बिझनेस practices. So these are the concept you are using here. The nature, again I am going to revise in that 2 minutes. One is the close to the microeconomics, second one is operate against the backdrop of the macro. Normative statement, normative means you should aware about it that it is providing the valuable judgment for your economic problem. It not just showing you what is the condition, what is the problem of a economy, and when it is showing the condition only then it called as a positive science, right? But when it gives you the valuable judgment then it called as a normative science, and the managerial economics is the normative statement. Next is the prescriptive action is to be taken, applied in a nature, offer scope, evaluate the each alternatives, interdisciplinary and assumptions and limitations. Next one is study about the scope, which we already covered in the last lecture. You can use that video also for the note down the notes. After the completion of this chapter I am going to share you the PDF file with the help of in that particular PDF file you will get the notes in descriptive manner, so not need to note down it from the video lectures. It is very hectic for you to note down it from the videos, so I will share, don't worry about it. And you can use the book of managerial economics MCOM part first semester first under the Fadke publications. It is easily available in the library as well. You will get the notes from that only.
And the last point is all about the scope of managerial economics: demand decision, input output decision, price output decision, profit related decisions, investment decisions, and economic and forward decisions. This is all about the scope of managerial and the nature of managerial economics. On the next lecture, we are going to continue with the responsibility of the economist regarding management. Thank you so much.